open the floor for questions and discussion. So thank you very much for being here. Looking forward to hearing what you have to say this evening. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for this invitation. It is an honor for me to be here. It is not a big surprise if I tell you that there is a great demand nowadays for a proper definition of jihad and fundamentalism. These demand it's being raised from different centers or groups. This demand for a proper definition of jihad and fundamentalism is being raised or required from a political arena, an economical arena, and some companies and some other interested parties. They're all interested to know about this subject. بس مانجي نوفمبر أما سهم كونفرنسا كلسر أم بابتا أكريت وروجي سيشما كدوشما قرم وباريس روجي سيشما راستو وبشاري بود دوي فرنسا كونفرنسا كي ترى لسر همان بابت أكريت. Only in this month, November, this is my third conference or seminar on these topics, and on Thursday I will go back to France and I will have a seminar on this issue in the city of Bordeaux. اگر ڕێگەم پێم بدەن پێش ئەوەی بابەتەکەتان حەزەکەم یەکتێبینی لێم قبول بکەن ئەوەیە کە ئەم بابەتە کە لێرە عەرزی ئێوەی بەڕێزەکەم و لە هەر شوێنێکی تر کە باسم کردووە بابەتێکی ئەکادیمی ڕوتە هیچ پەیوەندی بە هەڵوێستی سیاسی و ذات خودی سیاسی و ڕابردووی سیاسی و داهاتووی سیاسی ئەوە نییە پەیوەندی بەوە هەیە کە واقعێکی تاڵ و تراژیدی هەیە کە ئێمە لێی تێبگەین و وەکو زانست تەشخیصی بکەین بۆی بزانین چۆن مامەڵەی لەگەڵاکەین. If you allow me first to have an opinion or make something very clear, the topic which I will discuss tonight is purely an academic topic. I will look at it from purely an academic point of view. This is not a political statement, or I am not going to have a political view on it. I'm not going to discuss any political aspect or political situation in the past or the future which relate to the subject. It is purely from a scientific point of view I will approach to the topic. Because there is a tragic reality that is happening around us which relate to the subject which we want to talk about. ئێمە ئەوەی کە من لێرە ئەمەوێ باسی بکەم بابەتێکی زۆر تایبەت و هەستیارە کە ئەویش بریتێ لە نەوەی سێهەمی جیهادیستەکان لە کوردستانی عێراقا. What I want to talk about today is a very specific and sensitive topic which relate to the third generation of the Islamic jihadist in Iraq. Kurdistan of Iraq. ئێمە لە فەڕەنسا 2000 جیهادیستمان هەیە لە نەوەی سێهەم. We have in France 2000 jihadists of the third generation. جیهادیستەکانی فەڕەنسا، جیهادیستەکانی بەلجیکا، ئەڵمانیا، زۆربەی زۆری وڵاتانی ئەوروپا بە وردی دراسەمان لەسەر کردوون ئەزانین کێن، جنسیان، ناسیۆنالیتیان، ڕەگەزیان، زمانیان، تەمەنیان، ئینتیمای پێشوویان، هەموو شتێک ئەزانین لەسەریان، بەڵام بەداخەوە وەکو کورد کە لە نێوان 500 هەتا 2000 جیهادیستی کوردمان هەیە لە نێو داعش و ئەلقاعیدە تا ئێستا وەکو پێویست نازانین کێن.
we know a lot about the jihadis in Europe. The jihadis in France, Belgium, and Germany. There's about roughly 2,000 individuals. We know their background, their nationalities, their language, their upbringing, the political alliances. But unfortunately, we don't know much about the jihadis in Kurdistan, which their numbers are between 500 to 2,000 people. من مداخلة كما كان بدو بشو بشي كمان بشويكي خيرا زور بخيراي أقرمه سر جنراسيوني يكمو دوهمي جهاديس لكردستانا أو بشي يكم يبي بشي دوهمي شي كهمي بجرافيك مشان تاندم أقرمه سر جنراسيوني سهم النوي سهم نوي سهمي جهاديس لكردستانا. I'll split my topic into two sections, or two parts. In part one, I'll talk briefly on the first and second generation of jihad and jihadism in Kurdistan. On the second part, I will show you in detailed graphics the third generation of jihadism. لا بشي دوهما كباسي نوي سهم كم بيتا نظام كأواني كجهاديستن كردن لريزا كان داعش والقاعدة أمره لو 8 سنة سكس يعني رجزيان شيا بروانامين شيا سبب تشينكي كمالاتين لشي شاركي كردستان لدايت بون استا كان لصدرتين لقراونته بو أوروبا بتاعتي بو بريطانيا إيوا كان كجراون كان زيندون همو أنا تن بجرافيك أخما بردست. In the second part, I will show you in graphic details those Kurdish which they participate in the active involvement with Daesh and Al-Qaeda. I will explain to you their sex, their age, and the level of education, and what sort of society and upbringing they come from, their background, the upbringing background, and also the percentage of those people, how many of them they got back to Europe and to the UK. بەڵام ئەو گرافیکانە یەک داواتان لێ یەکەم لە ئێستا و ئێرا کەس لە هیچ ڕۆژنامەیەکی ئەکادیمی بڵاوی نەکاتەوە هەتوان وەکو هەواڵێک یەکویستی بڵاوی بکاتەوە بەڵام با گرافیکەکان بڵاو نەبنەوە لەبەرشی لەبەرەوەی کە ئێمە من گروپێکی توێژینەوەم هەیە لە کوردستان گروپەکە لە ئەم چرکە ساتا من قسە بە ئێوەکەن تا ئێستا میکانیزمەکانی توێژینەوەکە بەردەوامە من ئەوەی ئەیخەمە بەردەستان ئەو قۆناغەیە کە ئێستا پێی گەیشتوین. I will kindly ask you a request not to publish the graphics in any newspapers on publication. You can refer to it as a news item. The reason is being, I have a team of researchers. As we speak right now, they are researching these issue, and the data which you see, this is the up-to-date data which we have in our hand right now. So it's a work in progress. Okay. بەخێرایی ئەمەوێ ئاماژە بەوە بدەم کە جیهانی پێش لەدایکبوونی نەوەی یەکەمی جیهادیست ئەنتەرناسیۆنال جیهاد لە کوردستانە چی بوو و چۆن بوو و کارکتەریستەکەکانی چی بوون. I'd like to briefly talk about the world of jihadism before the birth of the jihadism in Kurdistan. What was the characteristics of it and the environment which it grew up. إسلاميزم أجاتا كردستاني عراق لصالي 1952 لحشاري حلبجة لدايك به. Islamism reached Iraq in 1950, and specifically it was born in the city of Halabja. أمش للرجاي كساتك أو أجاتا حلبجة كناوي محمود الصوافة كساتك سني شاري موصلة أو أيتينة شاري حلبجة. وقتا يكم خزاني إسلاميزم لموصل دروسه به دوهم لبغا سيهمين لهلبجة صار 1952. And this birth of Islamism in Iraqi Kurdistan, and specifically in Halabja, was done through an individual called Muhammad Mahmoud Sawaf. He was originally from Mosul, and he brought this idea to Halabja. So we can say that the first family of Islamism started in Mosul and Baghdad and then Halabja in 1952.
لە ساڵی 1950 بۆ ساڵی 1980 کە 30 ساڵەکە ئەم ئیسلامیزمە پرۆژەیەکی هەبووە کە من لە سۆسیۆلۆژیای ئیسلامی سیاسیە ناویانێم l'islamizm kurd irakisé. نازم شو بني كردي l'islamizm kurd irakisé يعني إسلامي عراقي إسلامي عراقي كإسلامي كردي كعراقي ذكره. From 1950 until 1930, which is 30 years, is the birth of this Islamism. There was this project of Islamism, which I can call it an Iraqization of the Islam, something like this, or the Islam. I don't know if I'm saying it right. Islamism Kurd Iraqizé. The Kurdish Islamic, which being Iraqized. I don't know if Islamic Kurdi Iraqi Zakraw. Iraqi Zakraw. على objectif أمانجي أم بسوتنا إسلامي لصال 1950 وصال 1980 بريتي لشي بريتي l'islamisation de la société par le bas فتا إسلاميزا كردني كومالغا لجيروا زور بنرمي. The aim of this project, which started from 1950 to 1980, was to Islamization of the society in a secret way, or in a silent way, like penetrating the society from underneath. كاتمني بدرجي بالرومانا وتفاصيل أم بروسيس أو هذا green book دي بيتك. Because we don't have a time to go into a very detail of how this process involved. We will talk about this another time. ميثودولوجيا ككاريان لسرقر بريتي ولا دعوة. The methodology which they used was a da'wah, which is like a announcement or call for the joinement. أو territoire le territoire أو روبريك إيش أنتياك دو أكشن أنتياك بريتي ولا مزجوت. The territory which they were active in it was the mosques. ألو لصالي زمان صدق بنجاب وهشتا إما paradigmet ما نبو بناوي إسلام لا إسلام كان paradigmet نبو paradigmet نبو نظام شوني بيعلن بانجليزي بناوي دولة إسلامي وأمة إسلامي نا همو أويك هبو يا جهادي جلوبال أوي هبو تكشكاني أبيتوسي تاكي كرد وسلن يبينا كردنوي. During this period, 1950 to 1980, there was no such a dimension or platform for a Islamic ummah or a greater Islamic state. There was at that time what we had was the diminution of in the Kurdish individualism. بويل ما وي أمسي صلاة أوان توانيان لناوكم الغاي كرديا چندین تاک لسر آسی بابتی و دروس بکن که لسالی هشتا نوعی کمی جهادیزمی لدروس ببه. Therefore, these people, they managed throughout these 30 years to build individuals until 1980s, to build certain individuals with this Islamic ideology. لسالی 1980 روداوکان همویان اگرن. In 1980, the circumstances or the event will change completely. اوش لبردو هوکاری سرکی. Because of two main factors. هوکاری یکمیان لو جهاد افغان یعنی جهادی افغانستان. The first reason was the jihad in Afghanistan, the emergence of jihad in Afghanistan. الجهادی افغانیا اکثر اسلامیست کردکان مدلک ادوسنوا مدلك كريتر أمان أتوانن شوني بكون خواني لسد بناء بكنا وخواني لسد دروس بكنا وشو كمروف هميشه بيوستي بموديلك تمعنات منالك بو أوي وينات بكيشة لسرتاوا بيوستي بواهيتو موديلك بخيت بدست تنان حزب كان للرجالات ناوراسة تماشا كي لسد موديلي سوسيال ديمقراط شابي شاب راست خوان بناء كانوا إسلامي كان كردستانيش بوجوده بيوستيان بوا بموديله كان هذا جهادي أفغاني بوا بموديله كأمان خواني لسد بناء كانوا. Okay. When the emergence of the jihadism in Afghanistan gave these Kurdish individuals a platform or a model to look up to follow it up. Because as we know, an individual or an ideology or a person always need a model to look up to it. And this is happening like
even in the political parties. As we can see from most of the political parties from East and Middle East, they all follow the other model of the parties like the Social Democrats and the Islamic parties. So there is the Islamic, those Islamic people in Kurdistan, they look at the jihad in Afghanistan as a good model to follow. دڵی ئەم مۆدێلە ناوڕۆکی ئەم ئایدیالتیبە ئەم ئایدیالتیب بە ئینگلیزی بریتێ لە چی بریتێ لەوەی کوردە ئیسلامیستەکان یا ئیسلامیستە کوردەکان تێگەشتن لەوەی کە لێرە بەدواوە بزوتنەوەیەکی ئیسلامیستی جیهادیست وەکو ئەفغانەکان ئەتوانن نوێنەرایەتی نەتەوەیە بکەن و مافەکانی نەتەوەیەکی ئیسلامی زەکراو بەدەست بێنن لەناو ئەم مۆدێلە ئەمەیان دۆزیەوە. Through this model, the Kurdish Islamists, they found an idea that there can be a model to follow, an Islamic model to follow, and an Islamic ideology to reach, to be used as a tool in order to have a nation, to achieve the aims of the nation through these Islamic models. And this is how they look into this model which is happening in Afghanistan. بەڵام بەتەنها ئەم مۆدێلە بەس نەبوو بۆ ئەوەی جیهاد ئەنتەرناسیۆنال لە کوردستانە دروست ببێت چونکە ئایدیالتیپێک بەتەنها بەس نییە ئایدۆلۆژیایەک بەتەنها بەس نییە وێناکردنێکی دنیا بەتەنها بەس نییە ئەمەن پێویستن بەوە هەیە کە پارێزەرێکیان هەبێت لە ناوچەکە باوەشێکیان هەبێت. And just for the existence of this model was not enough for the Islamists in Kurdistan because they needed a protection in the region, in the territory which they were active to. So just having the model and an ideology was not enough for them. عربی سعودی ئامادە نەبوو ئەم ڕۆڵە ببینێ هیچ وڵاتێکی تری سونەنشین ئامادە نەبوو تورکیا ئامادە نەبوو ئەم ڕۆڵە ببینێ بەڵام لە کاتێکە ساڵی 1979 لا فۆنداسیۆن دو لا ڕێپیبلیک ئیسلامیک دو لێران یعنی جمهوریەتی ئیسلامی ئێران دامەزێت لە ساڵی 1980 پێیەکانی خۆی بە تەواوی قایمەکە و بناغی خۆی قایمەکە ئەم باوەشە دروست ئەبێ بۆیان ئەم هێزە پرۆتکتۆرە دروست ئەبێ بۆیان بۆ ئەوەی هەم باوەشیان بۆ بکاتەوە هەم لە ڕووی سەربازیەوە هەم لە ڕووی سیاسیەوە هەم لە ڕووی مالیەوە بتوانێت کە بیان خاتە سەر شانۆ. At that time, Saudi Arabia was not ready to be this protector or to give the support for these groups. No Saudi Arabia, none of the Sunni nations in the region were willing to support these groups. In 1979, when the revolution happened in Iran and the Islamic regime of Iran came to power, and by 1980 they consolidated their foundation and their grips on power, then they became this force or this source for this Islamic movement in Kurdistan to give them help and support in terms of military support, political support and financial support. So they became their protectors. لێرەوە لە نێوان ساڵی 1980 تا 1970 کە دامەزراندنی بزوتنەوەی ئیسلامیە لە کوردستان بزوتنەوەی جیهادی چەند بزوتنەوەیەکی جیهادی دروستە بن هەر لە جێشی لەشکری ئیسلامەوە هەتاوەکو ئەگاتە ڕابیتە دواتر ئەگاتە بزوتنەوە هەمویان پێکەوە ئەبن بە کۆمەڵێک بزوتنەوەی جیهادیست کاتە بەنی ئەم پرۆژەیەکەن کە من ناوم لە سۆسیۆلۆژیای ئیسلامی سیاسیە ناوم ل'islamisation de la question kurde یعنی بە ئیسلامیکردنی پرسی کورد. From 1980 to 1987, throughout this period, there was a lot of Islamic movements or groups, starting from Lashkari Islam, the Army of Islam, up to Rabita, which is the, what do you call the, how can you say Rabita? It was an Islamic group at that time. Then there were few Islamic groups. They all came together and participated in this project of Islamic jihadism in Kurdistan, which in the sociological term I call it Islamisation de la question kurde, l'islamique persi kurd. Islamization of the Kurdish case or the Kurdish issue. تا دوێنێ پرسی کورد لەلایەن ناسیۆنالیستەکان و چەپەکانەوە نوێنەرایەتی ئەکرا. Up until recently, the Kurdish case or the Kurdish issue was represented by the nationalists and the leftists.
ئیسلامیستە کوردەکان بە هاوکاری ئێران ئەیانویست ئەم بەڕێیە لە ژێرپێی ناسیۆنالیست و چەپەکانە دەربێرن بەچیەوە بەوەی کە پرسی کورد ئیسلامیزە بکەن دروست وەک ئەفغانستان. The Islamic movement, which we talked about, they wanted to hijack this idea or take this idea from the nationalists and the leftists in the name of Islam to take the Kurdish cause and ask for the Kurdish cause. بۆ لێرەوە لە نێوان ساڵی 1970 بۆ ساڵی 1996 ئەو بەروارە زۆر گرنگە ساڵی 1996 80 تا 96 لەم نێوانانەوەی یەکەمی جیهادیست دروستە بێ بەم پرۆگرامەوە کە باسی کرد. Therefore, from 1980 to 1996, this is a very crucial period. This is the period this is the period where the first generation of the Islamic jihadists are born, based on this ideology and these circumstances which I already explained. بەخێرایی ئەڕۆم زۆر لەسەر ئەمە ناوەستم بۆی کاتمان زۆر نەگرێ ئەتوانن ناوی ئەکتەرەکانتان بەمێ ناوی بزوتنەوەکان بەڵام کاتی نییە بەس ئەمەوێ بڵێم ساڵی 1991 کوردستانی عراق بە ئەکسیدەنتێک ئازاد دەبێت. I have a lot of names and data and things, but because of the time I'm going to move fast. I would like to say that in 1991, due to an accident, the Iraqi Kurdistan became liberated. سوپای سەدام حوسەین کە زۆر خاژیلی زەکرا بۆ کوردستان بەجیاڵێ ئەدمینیستریشن ئەکشێتەوە هەموو ئەوانە چۆڵە بێ بە حیزبەکانی حیزبە کوردەکان چ بە چەپی چەپ چ بە ڕاستی ڕاست بە ئیسلامەکانەوە ئەکەونە ناو تێریتوافە ڕووبەرێک زۆنێکەوە کە هەردوو پرۆژەکە ڕاستەوخۆ ڕوبەڕوو یەک ئەبنەوە پرۆژەی بە ئیسلامیکردنی پرسی کورد و پرۆژەی بە کوردیکردنی پرسی ئیسلامیست. In 1990, as I said, the Iraqi Kurdistan became liberated, and the diminishing power of the army of Saddam withdrew the administration from the Kurdish region, and therefore all the political parties from whether they were leftists or nationalists or Islamists, they all gained these territories, and they all became, these two ideologies became face to face: the Islamization of the Kurdish issue and the Kurdization, I don't know if there's such a word in English, of the Islamic issue. So both these two parts, which they are against each other, they became face to face in this circumstances which happened due to the withdrawal of the Iraqi forces from the Iraqi Kurdistan. بەئاسانی بکەم لەلایەک ئیسلامیەکان ئیسلامی جیهادیستەکان ئیسلامیزەی پرسی کورد بکەن لەلایەکی تریش ناسیۆنالیست و چەپی کورد ئەیانویست کوردیزەی پرسی ئیسلامیست بکەن لەلایەک ئیسلامیەکان ئەیانویست پرسی کورد ماڵی بکەن دەستەمۆ بکەن لەلایەک چەپ و ناسیۆنالیزمی کوردی ئەیانویست پرسی ئیسلامی ماڵی بکەن لە وشەی ماڵیکردن تێئەگەن. Okay, to make it in simple terms, in one side, the Islamist jihadists, they wanted to Islamize the Kurdish issue, and on the other side, the leftists and the nationalists, they wanted to through the I don't know if there is such a word, Kurdization, to make it as a Kurdish, or in the under the banner of the Kurdishness, to use that issue. I don't think the nationalization will... Kurdinization, let's say. Just to say that the Islamists, they wanted to use this Kurdish issue to make it more, to domesticate it for their own purposes, and vice versa. The leftists and the nationalists, they wanted to domesticate the Islamists within their own movements. لەنێوان ئەمدۆنا بووم یاوی لە کۆنفرۆنتاسیۆن بە فەڕەنسی ئەیڵێن یعنی هین بوو بەریەکەوتنێکی زۆر تند ڕوویدا بەریەکەوتنەکە لە یەک کاتا سەربازی بوو ئایدۆلۆژیش بوو. And between these two opposing sides, there was a big confrontation in terms of ideology and in military terms. لەسەر ئاستی میلیتەر سەربازی لە ساڵی 1993 بۆ 96 زیاتر لە 6 جەولەی جەنگی سەرتاسەری لە نێوان ئەم دوو بەرەیە ڕوویدا.
In terms of the military confrontation from 1993 to 1996, there was 6 rounds of fighting, intense fighting between these two opposing sides. برای دوهم کە بریتیە لە بەرەی ناسیۆنالیست و چەپەکان توانیان لە ڕووی سەربازیەوە هەموو هێزی سەربازی ژێرخانی سەربازی یعنی ئانفراس تراکتۆری سەربازی بزوتنەوە ئیسلامیەکان هەڵبۆشێنەوە و کۆتاییان پێبێن. Through this confrontation, the leftists and the nationalists, the nationalists, they managed to damage, completely eradicate or damage the infrastructure, the infrastructure of the Islamic jihadism. So in terms of the, not the ideology, in terms of the military confrontation. لەسەر ئاستی ئایدۆلۆژیاش لەسەر لێ کاتەکە لەسەر ئاستی سەربازی ئیسلامیزم شکستی هێنا لەسەر ئاستی ئایدۆلۆژیاش شکستیان هێنا بەو مانایی کە تا ساڵی 1996 ئەوەی کە باسەکرا داری ئیسلام داری حرب جاهیلیەت نازانم چی ڕۆشن بۆ پەرلەمان ئیمان و پەرلەمان واتە ئیمان و پەرلەمان ئەخرانە بەرامبەر یەکتری تۆ ئەبێ هەڵبژێری لە نێوانیانە هەموو ئەم شتانە ئەم چیرۆکە ئەم حیکایەتە گەورەیە بەشەریە کۆتایی پێدێت لە ساڵی 1996 ئەوش بەشی بەوەی کە ئیسلامیزم بە گۆشت و ئێسقانیەوە ئەڕاتە ناو حکوومەتێکی هەرێم کە تا دوێنێ بە شرک و کوفر و لادان و جاهیلیت و ئەوانەی دەناسا. So this military defeat was also an ideological defeat for the Islamic movements, because during this period where there was all this idea about the Islam and the war and the belief and the parliament and how this they were regarding the Kurdish government as infidels and traitors, but this defeat it was also a defeat of ideology. Therefore, the Islamism, with all the Prussian bodies, they became part of the government from now onwards. So they neglected all their previous slogans and ideology. لێرە هەموو بزوتنەوە گەورەکانی جیهادیزمی دوێنێ ئیسلامیزمی ئەمڕۆ لەگەڵ بە حکوومەتە بن هەر بە یەکگرت و تاگاتە نازەی ئەو کاتە پاشان کە نازانێ بە تێکەڵی بزوتنەوەی ئیسلامی بێ بە بزوتنەوەی ئیسلامی و هەمویان تێکەڵە بن و وەزارەت وەرەگرن ئانی لە بری ئەوەی کە ئاربیجیان پێبێ کەڵەشنکۆفیان پێبێ ڕوبەڕووی یەکتری بنەوە بە شەڕ ململانەی ئەکەن لسر ئەوەی چەند مدیر عامیان هەبێ لە لە بۆ مدیر عام بۆ بەڕێوەبەری گشتی. From here onward, all the Islamist movements became part of the government, including Yagurtu and Al Nahda and the Bezutnawa, which is another group. They all became part of the government. They all took ministries, and instead of having RPGs and RPG and Kalashnikovs and fighting, they were fighting on how many general directorate, for example, they will have, how many shares they have in the local governments. ئەم خۆ ناسیۆنالیزەکردنەی ئیسلامیزمی کورد لەلایەن بەشێکی زۆر گرنگ لە جیهادیزم ئەنتەرناسیۆنالی کوردەوە وەکو خیانەتێکی گەورە تەماشاکرا. This process of nationalization of the Islamic jihadists was looked at it as a big treason from another aspect of the Islamic world, the Kurdish Islamic world. They look at this as a treason from the Islamic fundamentalism by neglecting their previous slogans of Iman and Jihad and becoming part of the government. وێ لە ساڵی لە نێوان 1996 کە ئیسلامیزم تێکەڵ بە حکوومەتە بێ تا 2001 لێزە تەمتا 11 یعنی پەلامارەکانی 11 سپتەمبەر لە نێوان ئەم ساڵانە 96 تا 2001 نەوەی دووهەمی جیهادیزم ئەنتەرناسیۆنال لە کوردستانە دروستە بێ ئەوش کە لە دروستبوونی جوندی ئیسلام و پاشان بوون بە ئەنساری ئیسلامە خۆی مانیفێستەکە. Okay. Therefore, from 1996 until 2001, until the attacks of September 11, 2006, we see the new birth of the second generation of Islamists, which they represented in Jund al-Islam, the army of soldiers of Islam, and ANSAR al-Islam, the supporters of Islam.
they become prominent in this period. پێم خۆشە گوێر ئەگەر بتوانن سرنج بدەن ئەم تێبینیە من دوێنێ لە کۆنفرانسێک بووم لە پاریس دەیبێتێک هەبوو لە نێوان ئۆلیڤێر ڕوا کە ئیسلامۆلۆگێکی زۆر بەناوبانگە سۆسیۆلۆگ ئیسلامۆلۆگ زیاتر لە 15 کتێبی لەسەر ئیسلامی لەگەڵ منە لەسەر ئەوەی کە ئایا جیهادیستەکان سەلەفین یان نا ئایا هەموو جیهادیستێک هەموو سەلەفیەک جیهادیستە ياخذ همو جهاديستك سلفيستا. Okay. I would like you to pay attention to this important note. I was in a conference in Paris with Oliver Roy, which is a great sociologist and Islamist scholar. Islamologist. He wrote more than 15 books on the issue. We were having this talk about whether every jihadist is a Salafi or every Salafi is a jihadist. This conundrum. نوي دوام يكك للشناسي يكك للرجزش لو رجزاني كدس نشان الشناسي نوي دوامي جهاديست كانك أويا همو جهاديست كان سلفيست بوي لنوي دوام بس كم نوي دوامي أنصار جهاديست لكردستان إذا سيب كان شون لقل نوي سهما أم حاول شيء قران كاري بس هذه. When we talk about this second generation, the great thing to distinguish this generation from the other generation is all the jihadists, they are Salafin? They all are Salafist. All the jihadists which they belong to this generation which we talk about between 1906 and 2001, they all Salafis. هادو كاتيجوري هم كاتيجوري باز يعني خواروا لقال كاتيجوري كادر ديريجان يعني كادر كاني هادو كان ببروغرامي سلفيزاسيون تيبريون يعني او نبوك شراب خورك بيت تا مايك لمو بيش لمايك لمو بيشو يكسر اندماجك بعد داعشو دو مانك دواتر لباتاكلون خويا تقينتو او نبوه ابو بروغرامي مدرجه تيبريون. Okay, so when we study this second generation of the jihadists, they all came from this school of Salafism through a program. When you look at it, even from the high-ranking party members up to the grassroots, they all came through this ideology, through this school of Salafism. They were not like any average person who, up until yesterday, he was drinking wines, and all of a sudden he became jihadist and he can blow up himself. These they come through a strict program of Salafism. لسلام خالص نامي موجودة أمانجي من أويك سهمتان كيف ناسينم. I'm not going to talk more about this topic because my aim is to introduce you to the third generation. بلام أمير بس أنا بلام كلاسالي 2001 كردستان عراق أبي بخاكي انترناسيونال جهاد دوي أويك أفغانستان تكشكي عندها. I would like to tell you that from 2001, Kurdistan of Iraq will be the international arena for the jihadism, or will be the hotspot for the international jihadists after the collapse or after the destruction in Afghanistan. همو جهادستاني كلا أفغانستان جهادست انترناسيونالستاني لأفغانستان راو كرابون ل 2001 للان سوباي أمريكا قشنا بيارو تبيالله وكردستاني عراق بون منظر قوي جروبكي. All those the international jihadists who they were escaping the American capture or in Afghanistan, they all fled to Iraqi Kurdistan. Namely, they stayed in Biara and Tawela. For example, among those are Zarqawi. بلام ل 2003 ام ازمونش کوتای پیدا ازمونی نوی دوهمی جهادیست انترناسیونال کوتای پیدا بناو خنو آگرا